thumbs up කියලා. හරි බන්තේ. දැන් මං කිව්ව එක ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. So it seems there are two questions. Both of them are kind of a bit difficult. So one of them is somebody asked Lokohamudro about Anatta. So the other one, there is this term called this like expression Vinnana Anidassana is kind of translated sometimes as non-manifest consciousness. So Lokam says both for the Anatta he has not seen it and he does not know that, so it's difficult to talk about it, and for the second one it's even more difficult than the first one. But since those are the questions, we will try to have a look at those. එකක් දීඝනිකායේ කේවත්ත සූත්‍රයේ අනිදස්සන තියෙන්නේ. So this word Anidassana is there in Kevaddha Sutta in Digha Nikaya. In the Wisdom Publications book, it's page 179. මේ අනාත්ය ගැන වැඩි හොඳට මේ මට මතක හැටියට තියෙන්නේ මහා වග්ගය තමයි තියෙන්නේ. මහා වග්ගය අනත්තලක්ඛන මහා වග්ගය හොඳට තියෙනවා. So the most famous sutta about Anatta is the Anattalakkhna, or the discourse on the characteristic of Anatta, or so-called non-self, which is probably in Samyutta Nikaya. මහා වග්ගය තියෙනවා. It's Mahavagga English. හැබැයි නම් කියන්නේ. It's probably somewhere in Samyutta Nikaya, but definitively if you have the Vinaya translation, the translation of Mahavagga Pali has that part. ඉතින් මේ දෙකම මට කියන්න අවබෝධයක් නැහැ. So Lokam says for both of these I don't have the realization or understanding to follow. ඉතින් මේ අනත්තයි කියන එක මේ කරුණු හතරක් නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අනත්තයි කියලා කියන්නේ. So Lokam says as for the Anatta, I will translate it, is generally translated as non-self, but I will just use the word Anatta, okay? So so this Anatta, Lokam says, it is because of four things that the Buddha calls something Anatta. එකක් වසඟේ පවතින්නේ. One is there is no mastery or control over. අනිත් එක වසඟේ පවත්වන්න බෑ. අනිත් එක ස්වාමියෙක් නෑ, පාලකයෙක් නෑ. There is no master or owner and no controller. හරයෙන් තොරයි. කියන්නේ මොනවා හරි අසාර. It is free of any intrinsic inner essence. තමාගේ වසඟේ මේකට ගන්න වෙනවා. මේ කරුණු තමයි. So these things, when all these things they have something to do with this Anatta. ඉතින් මේ දවස්වල මට අනත්තේ උගා බහුලයි. මම මගේ ජීවිතේ මම මේ අනත්තේ දැකලම නැහැ. So Kama says these days I am under the I'm impacted quite a lot by this characteristic of Anatta, but also Kama says I have not actually seen this Anatta even once in my life. මම ඉතින් හරිම කැමති ඒ අනත්තේ කොහොම හරි ටිකක් තේරුම් ගන්න. But because of that, or anyway, Lokam is a very strong liking. He likes very much the idea that if he can somehow at least a little bit understand. මම කියන එකෙන් තොරව අරමුණු ගන්න පුළුවන් නම් වැඩි හරි. So if he manages to experience or take objects without this notion of self, then it seems like a very good thing. එහෙම වෙන්නෙම නෑ කොච්චර කළා. මම හැදෙන අරමුණේ. So always with the notion of self within the experience. මගේ දේශනා. Like this is my Dhamma talk.
මගේ දායකයෝ Yes, my lay supporters මගේ ගෝලයෝ or my students. ඉතින් මෙහෙම මම කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරනවා මගේ දායකයෝ මගේ භික්ෂූන් මගේ දහම ඉතින් ඒක නිසා විනය පනවලා තියෙනවා ඒවා පවතින්න දැන් විනය රූල්ස් පනවලා තියෙන්නේ කලක් පවතින්න. So now even the Buddha himself was using the expression my monks or my supporters or my sasana or my dispensation. So those words were used in order to even set the Vinaya rules or the rules for monks are there so that these Buddha's teachings can last. So in the expression also the word my was used. මගේ භික්ෂූන් මගේ භික්ෂුණී මගේ උපාසක උපාසිකා එහෙම So you can find there in the scriptures Buddha referring to people as my monks or my nuns, my lay supporters and my female lay supporters. එතකොට මේ පඤ්ඤාත්යයි සම්මුතියයි එක තමයි අපිට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරේ පඤ්ඤාත්යයි සම්මුතියයි අත්හැරලා නැහැ. So when we function in the normal conventional, so to say conventional world, there is these two terms used. One of them is convention and the other one is like common usage or something like that. So both of those are absolutely needed if you want to function normally in the society. So even the Buddha didn't reject them and was using them. ඉතින් අපි අර පඤ්ඤාත්තියේ පැනවීම වල එහෙම නැතර සම්මුතියේ මේ ජීවත් වෙනවා. So this is like the conventional truth and the agreed on usage of things. So those are very used even by the Buddha to manage the things on the normal level. ඒවෙන් තොරව අපිට ආරම්මන ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. So but if we manage to experience or take the objects without those two, then it's really good. එහෙම ගන්න බැරි නිසා අපිට ඉතින් අපි අර මමත්වයක් එක්ක එක්කවෙච්ච ආරම්මන වල ජීවත් වෙන නිසා දුකක් තමයි හැමතිස්සෙම. So because we don't manage to do that, so always there is this together with this I-ness, taking out the objects with that kind of sense of I-ness is there, and as a result there is always this suffering hanging. හැබැයි මේක මේ ඉපදිච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා මේ දැන් මට අවුරුදු 79ක් වෙන්න එනවා. තමයි ඉතින් ඒ ඉපදිච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා මේ වෙනකන් අනත්තෙත් මාත් එක්ක එනවා. මම ඉපදිච්ච දවසක් තියෙනවානේ. මට මේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන එක දවසක්. එතකොට මගේ මේ උපත්තියේ තියෙන තව දවසක්. ඉතින් මට එහෙම දෙකක් තියෙනවා. නොවැම්බර් 5 වෙනිදාත් මගේ බර්ත්ඩේ එක, දෙසැම්බර් 5 වෙනිදාත් බර්ත්ඩේ එක. මම කෝකද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දෙසැම්බර් 5 එදා ඉඳලා දැන් මම දැන් මැරෙන්න කිට්ටුනේ. ඒ එනකම් මම අනත්තෙත් එක්ක ආවා. ඒ වුණාට මට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. So Rukama says now, so since I was born, I was like going on together with this Anatta all the time up to my ripe age of like 7, 8, 9. So the other question is because there was some mixed up in the like local government offices when Lokohamuru was born, so he has like different dates for his birthday, but that is another thing. But anyway, since the day he was conceived up to now, he was always with this Anatta, this living on was going on with the Anatta, but yet the Anatta has never been seen or realized. ඒක වැටහෙන්නේ නැති නිසා මම මේ වර්තමාන ආරම්මණය තියෙනවනේ. ඒ වර්තමාන ආරම්මණය මට එක්කෝ මං සුඛයි කියලා හිතනවා එක්කෝ මං දුකයි කියලා හිතනවා. So because of that there are these so-called like
present or now arising objects of experience. So because of this, not seeing the anatta really at all before, they are taken as pleasant or unpleasant, these objects. ඒ වර්තමාන අරමුණේ මට ඒ සුඛයි කියලා වැටහෙන්නේ නැත්තම් දුකයි කියලා වැටහෙන්නේ නැත්තම් අන්න මට අනත්ත්‍ය වැටහෙන්න ඕනේ. මට එහෙම වැටහෙන්නේ. So, but if sometimes there is actually no pleasant objects or no unpleasant object, or it's not taken like that or experienced like that, at that moment the anatta should become clearly visible, but this is still somehow not happening. ඔව් දැන් මගේ මේ රූපය රූපමය අත්තා මේ අභවිත නිදාන ඒ සූත්‍රයේ ශරීරය. So like this, even this body or my bodily form, this one is coming to the end, is close to like expiring and so on, but still no realization about that. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධම්සප්පවතුන් සූත්‍රයේ ඊට පස්සේ තමයි අනත්තේ අන්න ඒ සූත්‍රය ගෙනාවොත් මට මේක ටිකක් මේ දැන් ඔළුවට එන්නේ පාලි වචන ටික. So Lokam says for this Anattalakkhna Sutta was actually the official second discourse given by the Buddha. So the first officially recognized discourse is this famous Dhamma Sutta, this so-called setting in motion the wheel of Dhamma. And the second official discourse to the same group of 5 was this Anattalakkhna Sutta. ඔව් ඇත්තටම මේ ලෝකේ හැමතිස්සෙම තියෙන අනත්‍යය. So actually in this world, what is there always available every moment, it's anatta. ලෝකේ හැදිලා තියෙන්නේ අනත්‍යයෙන්. Even the world itself has been produced by this anatta. හැබැයි ඒක තේරෙන්න ඒක අත්ත මේ වශයෙන් පවතින මැරිලා ඉපදෙනවයි කියන එක නෙමෙයි මේ මම හැදෙනවයි කියන එකයි. So here when we talk anatta, Lokam is trying to like make point. Some people explain that that is the teaching that there is no soul, but this is not about that, like or like something traveling from one life to another, like so or anything like that. It's even just now the sense of self is actually kind of just wrong idea, because even now things are not happening arising the way we would wish for them to be. We have no control over it. ඔව් දැන් එතකොට මේ ලෝකේ මේ කිසිම පුද්ගලයෙකුට ලෝකේ කිසියම් දෙයක් වශයෙන් පවත්වන්න බෑ. So like this, there is nobody in the world that has real control about anything in the world. තමාගේ අවබෝධයවත් තමාට බෑ. Even one's own realization does not happen that way. ඉතින් මේක තමයි ස්වභාවික తත්වය. So that's the nature of things. ඔව්. ඉතින් ඒකට සිත අනාත්මය දකින්න අපි පුරුදු කරන්න ඕන සිත. So somehow we have to train the mind in order for it to be able to like see or recognize the truth. The truth of this, the effect of the anatta. අතකෝ භගවා පංචවග්ගයේ බික්ඛු ආමන්ත්‍රේසි. පංචවග්ගයේ භික්ෂුන්ට බුදුහාම ආමන්ත්‍රේ මොකක්ද? රූපං භික්ඛවේ අනාත්තා රූපං ච ඉදං භික්ඛවේ අත්තා අබවිස්ස නයිදං රූපං ආබාධාය සංවත්තේය ලබේත රූපේ එවං මේ රූපං හෝති එවං මේ රූපං හෝ මා අවෝති යස්මාතකෝ භික්ඛවේ රූපං අනාත්තා තස්මා රූපං ආබාධාය සංවත්තති නච ලබ්භති රූපේ එවං තේ රූපං හෝති එවං මේ රූපං මා අවෝති මගේ රූපය මට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ බෑ. So this Lokam was quoting from this Anattalakkhna Sutta. So the Buddha starts with the form itself. So he says, now monks, this form is anatta, like non-self. So because now if it really were true atta, self or something to do with the self, then we should be able to say, oh, may my form be this way or that way, may it not be that way or the other way. රූපය
අනාත්මයි. But, අනාත්මයි කියන්නේ මගේ වචනේ පවත්වන්න බෑ. but because we cannot say it's happening like that, it is just happening. It is happening without our say in that. හැබැයි රූපය මේ ආත්මයක් වුණොත් රූපය මමගේ ආත්මයක් වුණොත් රූපය පීඩා පිණිස පවත්වන්න බෑ. පවත්වන්නේ නැහැ රූපේ. රූපය ආත්මයක් වෙලා තියෙනවා නම් මේක ආත්ම නම් ඒ ආත්මය රූපේ පීඩා පිණිස කියන්නේ කරදරයක් පිණිස පවතින්නේ නැහැ. මේ පීඩාවකට එන්න නැති වළක්ව ගන්න පුළුවන්. So in other words, or if we formulate it in a different way, if there is true self, this Atta, in connection with the body, then we could control the body any way we like. So there is no way there could be any kind of trouble arising from the body, because if you have to control, then it is not happening. රූපය මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ. මේ ස්ථිර විදිහ එකක් වෙන්න ඕනේ. So because if you have to control the body, then you just decide it should continue like this, it should be like that, and it is going to be like that. මේව වෙන්න එපා. වෙන්න බෑ. But that is if the body was truly self or connected with this somehow. මේ කරුණු හතරෙන් එතකොට මේ රූපය අනාත්මයි. So because it's not happening like that, we cannot say it can happen like that. So because all these reasons, it is obvious the body or form itself is non-self or anatta. ඒ නිසා පීඩාව පිණිස දුක පිණිස පවතින. So and then as a conclusion, because it is non-self, also there is this suffering and stress arising because of that. දැන් අපි මේ සේනාසනාද මේ මොනවා හරි පවත්වනවානේ. මේක මේ මට ඕන විදිහේ පවත්වන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. So we are generally in charge of something. It's maybe the meditation center or something else. So whatever we are in charge of, we have always the idea it should happen the way I like, or this is the way it should be going. But that is not. මමවත් පැවතිලා නැතුව මම බාහිර දෙයක් පවත්වන්න යනවා. So because how can we hope to have real control over external things when we don't have even control over the things that are like internal within us? දැන් බලන්නකො මේ වෙද හැදෙනවා. In other words, if I don't control even this my own body, so how can I hope to control anything outside? සනීප වෙනවා. So like that, we are getting sick, then we are getting well. සනීප වුණාම මේ සතුට වෙනවා. So when we are getting well, we are generally getting happy about that. ඒතර අසනීපේ තියෙන වෙලාවට දුක් වෙනවා මේ රෝගේ අරගන්න ඕනේ කියලා. When we are sick, generally we think like, oh, this is like troublesome, difficult. If this somehow can be dispelled or removed, so then it will be really good. ඉතින් මේක ආත්මයක් තිබුණා නම් ඒ දෙක වෙන්නේ. So if there is true self, these things does not happen, because the true self means you have like real control over things, so no need to go through all of this. දැන් ඉතරයි ඒක කියන්නේ. දැන් අපේ මේ දිගනිකායේ මේ කේවත්ත සූත්‍රයේ තියෙන කියන්නේ. අනිත්‍යවත් වේදනාවත් එහෙමයි. So this was like explanation about the aggregate form, but the same thing the Buddha explains then about all the four aggregates. Taking at a Panchaskandha. Panchaskandha විඥානය නෑ. So because these five aggregates subject to clinging is what we call somebody's existence. So then the Buddha one by one shows there is no self or this anatta in connection of this all the five aggregates. So for anybody that means like what the experience itself is anatta. පංචස්කන්ධයේ
පංචස්කන්ධයනේ. ඒ පංචස්කන්ධය තුළ මේ ඇති වෙන ඒවා තමයි මේ ආත්ම කියලා අල්ලගෙන තියෙන්නේ. But it is within these five aggregate subjects to clinging, then this notion or grasping the things as self or something to do with the self happens. පංචස්කන්ධය නැත්තම් අර ඒ තුල හටගන්න දේකුත් නැහැ. So if there are no five aggregates, then the things that are happening within the five aggregates are also not there. ඇති ඈ. So this is enough. Now let's have a look at the second question about this non-manifest consciousness. එතකොට Anidassana kata. අනිදස්සන කතාව. වායෝදත්තය විභෝ විච්ඡේ තෝබි පඤ්ඤා කුච්ච. කත්තාපෝජ පඨවි තේජෝ වායෝ නගාදති කත්ත දීගංච රක්ඛංච අනුන්තෝලං සුභාසුභ කත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති. ඥාන ප්‍රශ්නය. පඨවි ධාතු ආපෝ ධාතු තේජෝ වායෝ ධාතු සංඛ්‍යාත උපාදින්න වූ හේතුන්ගෙන් හටගත්ත කර්මාදීන් හටගත්ත මේ ධර්ම සමූහයක් තියෙනවනේ. නගාදති මහත ගන්න නැත්නම් කියලා නේද? දිග කෙටි රස්න පොඩි ලොකු ඒවා කොහෙද අට ගන්න නැත්තේ කියලා. So now this is real conclusion of this particular sutta. So if I remember correctly, there was Kevaddha. කේවත්තට කියන්නේ එමෙ දේවතාවන්ට තියෙනවා. So Kevaddha was the monk. This monk went to the Brahma world and reported it. And Buddha reported it to the clear. Okay. So one monk had this question, and when searching for an answer, he, instead of going to the Buddha, he was searching through different realms of existence, going from lower one to the upper one. So he was going to this. There are these celestial realms that are like more blissful and pleasant than human realm in the sensual sphere, and even up to the level where the Mahabrahma, that is the first jhana level of beings. There, and he was asking the leaders of those about this question, and all of them kind of took him aside and said, okay, in front of the people I cannot say, but I don't know, ask some higher instance. Basically this was what was happening. So until he met this Brahma Buddha. So then the great Brahma, like this, what told him, listen, I really don't know, but your own teacher, this Buddha Gautama, he knows the answer for that. So you better go and ask the Buddha. So then the Buddha gave the answer for it. අංගුත්තර නිකායේත් මේ වගේම සූත්‍රයක් තියෙනවා. මොකද්ද එක මේ ඉසිවරේ ගියානේ. ගින් බුදුහාමුදුරන්ගේ රෝහිත. So there is a bit similar story in Anguttara Nikaya where Rohitas are Paranakal. So in the old times there was the Buddhahamudru Kale. So there was an like one ascetic that spent one life going through the space trying to reach the end of space, basically where there is where the space delimitation finishes and finding what is beyond that. So and finally he meets the Buddha in his next life, and the Buddha explains to him, this is not possible to reach this way. You have to go about the things in a different way, like not just traveling through space. So I will English come on. So I will just read the question. Where do earth, water, fire, and air no footing find? Where are long and short, small and great, fair and foul? Where are name and form wholly destroyed? So that's the question.
දැන් මේ විඥානං අනිදස්සනං කියන එක අදහස මේ ඇත්තට විඥානයක් නැහැ කියන එකයි. විඥාන පිහිටලා නැහැ කියන එකයි. කෙටියෙන්ම කියනවා නම්. So the answer here in this translation is where consciousness is silence, boundless, all luminous. So which is different people translate these terms differently. So but the first thing is Anidassana is non-manifest. විඥානයක් නැහැ කිව්වම විඥානයක් හැදෙන තැනක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. So Lokam says actually it's, if you say like this one is actually like there is no consciousness, but now when you say it that way, that means before there was a place where the consciousness was produced. ඒ විඥානේ හැදෙන හැටි දැක්කා. So it's not that kind of non-existence of the consciousness. It's about now the place or let's see the place where this consciousness is normally being produced, that has been seen. විඥානයක් හැදෙන්නේ නැති තැනටපත් වුණා. And as a result, what has happened was coming to a place where this is not happening, where the consciousness is not arrived. අපිට ඇහැ තියෙනවා. So we have our eyes, කන තියෙනවා. and ears, නාසය, දිව, ශරීරය තියෙනවා. nose, tongue, and the body. ඇහෙන් අරමුණක් දකින්න පුළුවන්. So with the eye we can see forms or shapes, කනෙන් අරමුණක් ගන්න පුළුවන්. get an object of experience. නාසයෙන් අරමුණක් ගන්න පුළුවන්. Likewise, through the ears we can get objects of දිවෙන් අරමුණක් ගන්න ears, පුළුවන්. and from the nose, and tongue, and body. කයෙන් අරමුණක් ගන්නවා. So through all these five senses we can apprehend some objects of experience. මේ අරමුණු ගන්න එකට සත්වයා කියලා කියනවා. So actually it is what is called a being or a creature is this activity of grasping or apprehending objects. එතකොට මේ ඒ සත්වයා කියලා කියන්නේ මේ කර්මයක් හා පුද්ගලයෙක්. So when we say satta or being, that means already is in that there is some kind of person or some kind of karma. මේකෙන් තොර මේකෙන් තොර වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි අනිදස්සන අරමුණක් ගන්නෙ නැහැ කියන එකයි. So then there is an occasion which is free from or like outside of this what is happening normally. So Lokam says it's like there is no taking or apprehending of an object. මම නිකන් උපමාවක් කියන්න ඉතින් ඒක පෙන්වන්න බෑ. මම මෙතන උපමාව පෙන්වන්න. මම මේ ආකාශයේ ඇඟිල්ලෙන් රවුමක් ගන්නවා. So this is Lokam says I can just somehow try to illustrate it. So now Lokam was moving his hand in the video. You can see that he was making a circle in space with the tip of his finger. ඇඟිල්ල ගෙනියන හැටියට රවුමක් පේනවා. So because the hand is there, is the finger pointing, then you can kind of see the circle there. හැබැයි එතන අරමුණක් නැහැ. මේ ඇඟිල්ලේ කැරකීම අරමුණක්. So there is no object there really. It's just the moving of the hand which is kind of creating it. එතන අරමුණක් තිබුණා නම් ඒ රවුම එහෙමම තියෙන්නේ. If there is ආකාශයේ රවුමක් truly the තියෙන්නේ. object there, then we should see a real like circle hanging in the space, but that is not happening. එතකොට මේ නාම රූපයන් හට ගන්නවා නම් නාම රූපයන් හට ගන්න තැන විඥානයක් හට ගන්නවා. So like that, when you have the combination of mentality and materiality combining, then this in that consciousness is produced. නාම රූපයන් හට ගන්න නැති තැනකට තමයි මේ කියන්නේ ආනිදස්සනා කියලා. And there is place which is not arising because of this combination of mentality and materiality. So that is this so-called non-manifest consciousness. අපිට ආකාශයේ බලාකුළුත් නැතුව හඳ බකලන්න පුළුවන්. අපිට ආකාශයේ අහසේ බලාකුළුත් නැතුව තියෙන හඳ හොඳට පේනවා. Rathi. රාත්‍රී. So
So at night when there are no clouds, then the moon in the sky is clearly visible. ඔව්. එතකොට මේ හඳක් නැත්තම් So let's say it's night and but there is no moon. ඔව්. ඉතින් හඳයි කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. Oh, ඉතින් ඒ වගේ අරමුණක් තිබුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් විඥානයක් තියෙනවා කියලා. අරමුණක් තියෙනවනම් විඥානයක් තියෙනවායි කියලා කියන්න පුළුවන්. so හඳ නැහැ. Oh, හඳ නැත්තම් oh. හඳ නැති වෙලාවට හඳක් අරමුණු කරන්න බෑ. Yeah. So if there is no moon in the sky, then you cannot say there is moonlight or I see the moon or something like that. So same way, when there is no appropriate object, then an object cannot arise or happen, or that means also the consciousness is not arising there. එතකොට මේ අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ විඥානයක් හඳුනා ගන්න. So, or in other words, one needs an object to kind of point out the consciousness. නිවනේ අරමුණක් නැහැ. So now for Nibbana itself, there is no object. ඔව්. එතකොට දැන් මේ නිබ්බානය කියන එක තියෙන එකක්ද? So then so if we say it that way, so that is okay. So I hope I am not making mistake. So it is something like this. If we say it's like that there is no object for Nibbana, so is there Nibbana something that is there or available? එතකොට නැති එකක්ද? Or is it something which is not there or not available? ඔව්. එතකොට නැති එකක් නෙවෙයි තියෙන එකක්. ආරම්මන වලින් තොරයි. So now the answer is not, it's not that it's not existing or it's not available. It is something, but it is let's say something which is free from any object. ඔව්. ඉතින් ඒකට එක වචන තියෙනවා ආසවක්කය. So there are some other words for used to describe that. One of them is this extinction of taints or extermination of defilements. තණ්හක්ඛය. Or another one is extermination of craving. කම්මක්ඛය. Or extermination of kamma. කම්ම. ඉතින් දැන් මේ extinction of ඔව්. එතකොට මේ නිවන අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන තැන මේක ලබනාත්ම එකක් නෙවෙයි. ඊළඟට විඳින්න තියෙන එකක් නෙවෙයි. So now like that Nibbana can be realized. Also Lokam says Nibbana is not about something to do with some future life. No, it's here and now. Already it's experience. ඒ ලබනාත්මෙන් පැමිණෙන්න ඉන්න එපා. So and also because it is not something to do with the next life, please don't postpone it or like move it with the idea of moving it to the next life. නිතරම මේක වර්තමානයේ. And then it's something now. ඔව්. දැන් මේ Something of now, let's say. එතකොට දැන් ඔය බාහිරට එතකොට එක එක්කෙනාට කියලා දෙන මොකද්ද මේ බද්දේක රත්ත සූත්‍රවල එහෙම කියලා දේශනා කරලා තිනවා අතීතයත් අත්හැරලා අනාගතයත් අත්හැරලා වර්තමානයත් අත්හැරලා. So in few places you find descriptions which are similar to this. Now basically something like let go of the past, let go of the future, and with the now also don't hang on it. So let go of the now. අතීතං නානුසෝචන්ති නප්ප ජප්පන්ති නාගතං පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති. තේනවන්නෝ පච්චුප්පන්නේ මේ වර්තමාන අරමුණක් හැටියට විතරයි. So that is the instruction for practice. So don't fret about the past and don't build up on the future. And whatever is there just now, that Lokam says should be like known. The object itself that is there now should be known as that. අතීතං නානුසෝචන්ති. ඒක කරන්නේ අතීතේ සෝකය.
අතීතං සෝචන්ති නප්ප ජප්පන්ති නාගතං. අනාගතයක් ආවේ නැහැ. මැරිච්ච අතීතය හටගත්තේ නැති අනාගතය. So the first two things are, it is the dead past. So why no concern about the already dead past. And similarly, like the future has not happened yet. It's something is really not existing yet. So no need to worry about those. සිංහලෙන් වර්තමානය කියනවා. වර්තමානය කියලා එකක් නැහැ. Then we are getting into language difficulties. So now in Pali they use this word pachuppanna, which means like dependently arising. But in Sinhala the word used for present, let's say I will use the word present. Lokamudu does not like it and says there is nothing like present. පාලියෙන් කියන්නේ පච්චුප්පන්න ධම්ම. මේ හේතු බල ඉපදෙන වෙලාව. So because this idea of present or even maybe now can be kind of a little misleading. So Lokamudu very much prefers this Pachuppanna, means dependently arising. So that means just just now causes and conditions are happening or combined. ඒ හේතු බල ඉපදෙන්නේ නැති තැනක් දැක්කා. So then this practitioner manages to see a place that this is not happening, this combining or coming together of causes and conditions. ඒ නිසා විඥානං අනිදස්සන. So because of that, then it is called this non-manifest consciousness. අනන්තං සබ්බතෝ කබං. එත් ආපෝච පඨවි. එතනත් ආපෝ තේජෝ පඨවි කියලා කන්නේ. කෙටි දිග හුස්ම ලොකු වාක්‍යයක්. So the Buddha concludes, so he says it's something like the answer for this question where this earth, water, fire and air find no footing, and where there is like no short, long and so on, and where there mentality and materiality are completely finished off. එත නාමජ රූපං නාම රූප කියලාත් ගන්න. So the answer was this is this non-manifest consciousness, boundless and all luminous or all pervading. So that's the place where the earth, water, fire and air find no footing, where the long, short and other things are not there, and name and form or this mentality and materiality has been finished. විඥානය කියන්නේ හැඳිනීමේ ස්වභාවය. හැඳිනීම මොන හඳුනගන්නේ. So the nature of consciousness is recognizing. ඒක තියෙන්නේ මේ කන්ද සංයුත්තේ. You can find this in Khanda Samyutta. So yesterday or the day before yesterday, Hamudru was referring to these suttas from Samyutta Nikaya, from Khanda Samyutta, which have definitions about the five aggregates. So the same sutta talks, one of these suttas talks about consciousness, and the definition given there is it is recognizing that wise it's called consciousness or finding it is finding out about things. විඥානය කියන එකක් නැති තැන දැක්කා. අශේෂං උපරොජ්ජති. ඉතුරුක් නැතිවම දැ. ඉතුරුක් එතන මේ නිරුද්ධ දැන් විඥානයක් නැහැ කියලා හරියටම තේරුම් ගත්තා. අශේෂං ඉතුරුක් නැතුව. So if I understand correctly, the real conclusion is now this has been understood fully without any reminder left of to be understood. So this is the like real delimitation of consciousness without anything left over to ponder. මේ හැඳිනීමේ ස්වභාවය නිරුද්ධ වුණා. So that means this nature of recognizing has attained this nirodha. ඒකට නිවනයි කියනවා. This is translated generalization. It attained this cessation, or in other words, there was the nibbana. ඒක අරියත් ඵලයේ නෙවෙයි. This is not talking about the arahat fruition. නිවනේ වික්ත ධම්ම නිවන ලැබුණාන් පස්සේ විඳින මේ
සුඛයක් තමයි අරිහත් ඵලය කියන්නේ. So what is called Arahat's fruition is the kind of bliss, comfort, or happiness that happens as a result of having experienced or realized Nibbana. මාර්ගයයි ඵලයයි නිබ්බානයයි. So in the scriptures this is called like this. So the path, Magga, the fruition and Nibbana, three different things. වැඩි යුතු ධර්මතාවයක් තියෙනවා. So this, no? වැඩි වඩන්න තියෙන ධර්මතාවයක් තියෙනවා අපි පුරුදු කරන්නේ. Oh. ඒ මාර්ගය. So Magga or Marga, this path, that means there are things that need to be followed, developed or practiced. ඒ මග යම් කිසි කෙනෙක් ගමන් කරනවා නම් දිගටම So if somebody follows that way of practice, so to say, මේ ආරම්භන කරන තැනක් නැති තැන දැක්කා. so such one achieves the experience where like, there is no object created. It's a place where there is no object. එයින් ලැබිච්ච ඵලය විඳිනවා. So as a result of that, there is this kind of comfort or bliss or happiness. So that's the fruition. නිතරම මේ අපි මේ විඥානයක් තියෙනවා කියලා මේ ධර්ම සමූහයක් එකතු කරනවා නිතරම. The Dharma Samoha. මොන හරි එකතු වෙනවා. ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන්. Dharma kyanna. Dhamma දානවා. So because we have this general notion of some consciousness always like lasting or continuing or going on somehow, because of that we are kind of always accumulating these all kind of things. ඒ එකතු කරන ධර්ම සමූහය එකතු වෙන්නේ. So now when this stops happening, these all kind of things that are normally always heaping up or accumulating, when that does not happen, ඒ එකතු කරන්නව දැක්කා. so that happens once you have somebody has seen properly and very clearly how this heaping up or coming together is happening. ඒ එකතු කරන්න මනසෙන් අයින් වුණා. So then there is like being removed from the kind of mind that is functioning like that is like heaping up or accumulating. ගාකාරකං ගවේසන්තෝ දුක්ඛා ජාති පුනః පුනഃ. So this Lokana quoting what is called the first Buddha's words, is quite famous in the Buddhist countries. Part of that, oh householder, you have been seen. එකතු කරන්න. So then it's පරාල ගහනවා වරහයක් but හදනවා. you are not going to construct any more houses. විඥානයක් හැදෙනවා නම් එකතු කරන්න. So as long as there is විඥානයක් හැදෙනවා නම් එකතු කරන්න. so if, as long as there is like producing or arising of the some kind of consciousness, that long there is this like combined. ඒ විඥානයෙන් පස්සේ තව විඥාන. උදේින්දා ඒක තමයි කරන්නේ. So morning to evening is just ongoing process again and again, combining new and new. මට නිකන් මේ එකක් මතක් වෙන අපේ සූත්‍රවල මට හම්බෙලා නැහැ. අපි අංගුත්තර නිකායේ පොම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඒ වගේ. මේ නිවනට කිව්ව මේ උපමා ටික. නිවනට කිව්ව උපමාව. So there is one thing Lokohamudu heard, and there is something a little bit similar in Anguttara Nikaya, but not the exact words like this. ආකාශෝ භික්ඛවේ නදීයති නමීයති නචලති නඋප්පජ්ජති නචෝරෝ හරති විහංග ගමනෝ නිරාචරණ. So this is like a kind of simile given for Nibbana. So it says like first about space or sky. So it's the space or sky is not aging or deteriorating. So it's not dying. Thieves cannot carry it away. Sorry. It's not deteriorating or aging. It's not dying. It's not shaking.
and thieves cannot carry it away, and it is not obstructable. නචෝරෝ හරති. Oh, විහංග ගමනු so කුරුල්ල ගින්න. but sorry, birds fly through that. ඒකම තියෙන ආකාශේව සකුන්නානං ගතිතේසං නිවාස. So there is a bit similar stanza about birds flying through air or yes, through the skies in the Anguttara. නිබ්බානං භික්ඛවේ නජීයති නමීයති නචලති නඋප්පජ්ජති නචෝරෝ හරති අරිය ගමනෝ. So then the similar thing is said about Nibbana. So again, it's not deteriorating or aging, not dying, not shaking, not arising, and not being covered up, not being carried away by thieves. The last thing is not the birds are flying through that, but the Aryans. ආර්යයන්ගේ. But the noble ones are like moving or flying through that. හරිය කියන එක මේ හරි අෂ්ටාංගිකනේ ආර්ය කියන්නේ නිදොස් පුජ්‍යලයා. So here this is what is called noble is explained generally is let's say faultless person. හේතුඵල දකින්න. So those are the ones that truly see the cause and effect. ඊට වැඩි නිදොස් පුජ්‍යලෙක් නෑ. There cannot be talking about anybody that is more faultless than that, than them. එතකොට ඉහළම නිදොස් පුජ්‍යලයා මේ හරිය. So the highest of these faultless people is called an Arahat. So fully liberated person. හේතුඵල දැක දැකා ඉන්න පුද්ගලයා. So that is person that is like constantly just seeing the cause and effect, how it's happening. මේ දැක දැකා ඉන්න වෙලාවට හේතුඵලයන්ගෙන් තොර වෙයි සිත. And together with that, there is the knowing or experiencing of mind, let's say mind, which is free from this cause and effect. හේතුඵලයන් හටගන්න නැති තැනක් දැක්කනම් අනිදස්සන. So the place where this how to say this? So when this place where this cause and effect is not happening is seen, that is what is called this non-manifest consciousness. තෙරුවන් සරණයි. මගේ නම් කිසිම අවබෝධයක් ආරේ මේ නෑ මම කිව්වා. So but Okam again like warns us that he doesn't have real understanding about that, but even that said he explains about it. ඉතින් හරි අමාරුයි මේක දකින්න ඉතින් දැන් නාකිනේ සෝපත්තේ. Okay, may you be well.